大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会拣一条英语新闻，互阿华翻译。And I will pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 阿勇啊，你是做软体工程的嘛？最近这几年，台湾逐项都咧讲 AI，哪像迄个人工的智慧外高，拄外高。你看敢有影？敢真是逐项都会晓？嘿，我甲大家报告一下，我个人完全无相信 AI 这物件吼。我为软体工程师的角度来看是，这物件无存在啦。哦，好，咱来看这条新闻，这个 AI 是安怎甲代志无害去，介好笑这条新闻。骹球比赛踢甲热扑扑，当精彩。When a football match really gets going and things start heating up, 转播镜头就要甲迄粒球对好调， the cameras need to be fixed on the ball, 安尼逐摆传球、接球，选手变一个较水气的功夫，观众毋则袂看漏狗意。so that every pass, every catch, and every brilliant play will be caught for the fans. 毋过看到半中途，观众开始感觉转播画面那着啊怪怪哈。But this time, by halftime, fans started to realize that something on screen wasn't quite right. 镜头就应该爱掠球的啊， The cameras should track the ball, 哪会煞袂前袂掠对场边迄个光头造型的线芯去咧？ but they kept jumping back to a bald linesman at the edge of the pitch. 原来即台 camera 毋是人在看，是 AI 人工智慧，互电脑家己去认迄粒球。 It turned out the camera was unmanned, and an AI program was responsible for tracking the ball. 煞毋知球甲光头拢嘛一粒圆白白，电脑真混着去。 As it turns out, a soccer ball and a bald head, both shiny white circles, are not readily distinguishable. 害即场比赛的观众一半时间拢在看光头，看无球。 Causing the fans to miss half the match, watching the bald instead of the ball. 有当着啊，真爱看即种照过啊，安尼人咧变是看讲代志的新闻吼。嘿啊，毋通逐工拢咧关心国家大事啊，有当着来看即款 stupid news。对啦。不过这嘛有伊的意义啊，就是讲 AI 差不多就是安尼啦。伊无法度讲这是头还是这是球，就是AI。你敢知影 Big Data 这个词？大数据，大数据嘿，AI 无存在啦，敢若有大数据这个物件，所以你的大数据的资料库内底若无光头甲即个骹球到底是差伫倒位？嘿，因都毋知。哦，哎呀，真趣味，观众拢咧看迄粒光头。我拄则听到新闻记者咧念迄个稿吼，我想即个 camera 对迄粒球应该爱做的即个动作吼，到底台语有几款讲法哈？比如讲，咱即马讲镜头你着要一直翕迄粒球啊，镜头爱一直拍迄粒球，还是看迄粒球、想迄粒球、对迄粒球，吼，咱有真侪无共款的事。啊，毋过其实我看到遮，我认为上有台语气应该是即字掠，你掠，嘿，你镜头着要一直掠迄粒球。嘿，这嘛是我家己即2年咧学台语，我才知影讲吼，我安尼一直看，一直甲你看，一直来看，吼，即件代志台语到底是要安怎讲？我即2年才学着讲，安尼叫做掠你紧紧看。哦，掠你紧紧看。啊，另外一个讲法讲掠你猫猫看。吼，即个掠是 catch，即个掠，嘿，你 literally 伊是 catch， 啊，毋过伊安尼意思就是讲，我的目标就是你掠你一直紧紧看。英语这 catch 嘛是这意思啊，嘛这意思。那就你咧翕啥物物件，你看到迄个选手做啥物功夫，啊你就会问 Did you catch it？所以这嘛是掠的意思。哦，嘛是掠的意思。吼，对，所以咱伫即个新闻内底，我就感觉即字用的上水的，就是你的镜头着爱一直掠迄粒球，甲掠互着。好啊，讲到光头甲发光的圆圆的物件，
还佫有一个咱天顶的月娘。啊，咱来看即条甲月娘有关系的新闻吼。嘿，较早咱拢叫是月娘悬顶应该大壳壳无水，科学家的研究讲毋是安尼哦。来，咱来听看觅。There may be far more water on the moon than previously thought. 月娘顶头的水无定比咱较早想的佫加诚侪。The moon was believed to be bone dry until around a decade ago. 进前大家拢想讲月娘大壳壳，超10冬前才知影毋是安尼。When a series of findings suggested that our nearest celestial neighbor 对迄時一寡發現甲看，咱佇天頂上近的即個厝邊， had traces of water ice in permanently shadowed craters at its polar regions. 伊南北極永遠照無即個迄寡大坑內底，應該有一雪啊結冰的水佇遐。Two new studies suggest water could be even more widespread. 兩項新研究講，水應該佫較普遍。Including the first confirmation that it is present even in sunlit areas. 其中包括頭一擺證實到，佇有少即個所在嘛有水哦。If this water could be extracted, 即個水若有通提煉出來， it could give astronauts traveling to the moon and beyond access to drinking water. 就會用你提供予太空人去到月球，也是較遠的所在嘛有水通啉， They might even be able to split the molecules to make rocket fuel. 甚至甲水分子拆開變做火箭的燃料，無定嘛做會到哦。拄則講，較早的科學家叫是月娘是 bone dry 啊，英語內底講的 dry，敢若佫有其他無共款的 dry。其他無共款的 dry. 唔知，譬如講 desiccated. 較科學嘅即款還是 dehydrated。dehydrated 嘛，dehydrated 是講一般是講人，還是一個物件內底的水分。我伫台語詞典內底扣出來，咱台灣話安怎講無共款的打，咱來聽看覓哦。打殼殼，打翹翹，打疏疏，打掃掃，打屁屁，打沫沫，打波波。足濟呢？嘿，足濟無共款的打對無啊？有種打無殼殼，共意思。就聽起來感覺無共啊。譬如講打殼殼，你講是毋是定定殼殼殼安尼打殼殼？ OK。打波波就親像菜脯安尼波波啊。打屁屁，親像你空喙尖屁安尼，已經嘛是打甲定定啊，即款感覺。嘿，無共。嘿，這就是台語精彩的所在佇遮。英語是攏用無共字啊，台語攏平平是打，啊你甲後壁迄兩字換掉，就無完全無共款的感覺走出來。嘿，無毋對。你若感覺英台 Express 對你有幫助 ，Don't forget to subscribe, like and share。若是有任何你想要看到阮兩個互相翻譯的新聞 ，Feel free to drop us a line down there in the comments. See you next time. 再會。